سڵای خۆتانێ بە قوتابیانی عەزیز و خۆشەویست واین لە ئێپسۆد 6 زنجرەڵقەی شەشەم لە سانڕایزی پۆلی 11 ناونیشانی ئاڵقەی ئەمڕۆمان بریتێ لە following a new path شوێنکەوتنی ڕێگایەکی نوێ. وەکو هەمیشە بزانین لە زنجیرەی ئەو ڕۆماندا لە ئاڵقەی ئەو ڕۆماندا ئاراستەی چیرۆکەکەمان بەرەو کوێ دەڕوات و بزان کە پێپ لەم ئاڵقەی ئەم ڕۆماندا دڵی خۆشە یان نا و دەچێتە کوێ ئەو شوێنێکە بۆی دەچێت بە دڵیەتی یان نا. At last لە کۆتاییدا دوجار the coach arrived in London. The coach واتە گالیسکەکە arrived گەیشت in London گەیشتە لەندەن. The city was huge. شارەکە زەبەلەح بوو، زۆر گەورە بوو، dirty پیس بوو and full of people. پڕ بوو لە خەڵک. I had never seen anything like it before. ئەمن بەتەمەنم شتی ئەو هەم پێشتر نەبینی بوو. I went to Mr. Jaggers' office. ڕۆیشتم بۆ ئۆفیسەکەی بەڕێز Jaggers, which was not far from the place کە دوور نەبوو لەو شوێنەی where the coach to London had stopped. کە دوور نەبوو لەو شوێنەی کە گالیسکەکە بەرەو لەندەن وەستا بواتە لەو کە گەیشتە لەندەن گالیسکەکە لەکوێ وەستا؟ ئۆفیسی Mr. Jaggers لەو شوێنێک کە گالیسکەکەی لە وەستا زۆر دوور نەبوو. It was early afternoon دوانیۆڕۆیەکی زوو بوو. When I found an open door کاتێک دەرگایەکی کراوەم دۆزیەوە with the name Mr. Jaggers on کە ناوی بەڕێز جاگەرزی لەسەر نووسراو. ئەوە گەت ئین پێم ناژوورەوە I saw a man پیاوێکم بینی sitting behind a desk لە پشتەوەی مێزێک دانیشتە بوو. Is Mr. Jaggers here? I asked nervously. بن نیگەرانیۆ لێم پرسی ئایا بەڕێز جاگەرز لێرەیە؟ You're Mr. Pip, aren't you? The man said. پیاوەکەش وتی You're Mr. Pip, ئەتوو بەڕێز پپی, aren't you? وانیە؟ Mr. Jaggers is out but he will be back soon. بەڕێز جاگەرز ئێستا عالیەن لە دەرەوەیە. بەڵام ئەوەندەی پێناچێت دەگەڕێتەوە. If you want to, ئەگەر دەتەوێت, you can take a seat. ئەتوانی دابنیشی لەکوێ in his office لە ئۆفیسەکەی. And he pointed to a small dark room behind him. لە پشت خۆی ئاماژەی بە ژوورێکی بچکۆلەی تاریک کرد. Mr. Jaggers finally arrived. دوجار بەڕێز جاگەرز گەیشتەوە. Mr. Pip, you will stay at Benedict's Inn. ئەتوو لە میوانخانەی بێنت دەمێنیەوە. Which Mr. Herbert Pocket, he said. With Mr. Herbert Pocket, he said, وتی ئەتوو کاکە لە میوانخانەی بێنات دەبینیەوە لەگەڵ بەڕێز Herbert Pocket. Jaggers ئەوهای پێدەڵێ دەڵێ he said وتی Herbert was Mr. Matthew Pocket's son. Herbert کوڕی بەڕێز Matthew Pocket بوو. Mr. Jaggers then gave me some money. پاشان بەڕێز Jaggers بڕپارەیەکی دامێت to spend during my first few months in London. بۆ ئەوەی لە ماوەی چەند مانگی سەرەتادا لە لەندەن سەرفی بکەم. It seemed a lot to me. ئەو بڕپارەیە بەلایمنەوە زۆر بوو. I will be watching the way you spend the money. چاودێریت دەکەم ئاخۆچۆن ئەو پارەیە سەرف دەکەیت. But of course بەڵام بەدڵنیاییەوە you will get into debt sooner or later. He said coldly. بەساردیەوە وتی بەڵام you'll get into debt. قەرزدار دەبیەوە sooner or later. جا درەنگ بێیان زوو. My new home was not the sort of thing I had expected. ماڵە تازەکەم my new home ماڵە تازەکەم was not the sort of thing ئەو شتە نەبوو I had expected کە من تەوەقعم بۆی دەکرد. واتە خۆش نەبوو. It was in a dirty street لە شقامێکی پێس بوو and was small و بچکۆلەش بوو old کۆم بوو and looked empty چۆڵ و هۆڵ بوو. I opened the front door and walked to the top of the stairs. I opened the front door دەرگای حوشەم کردەوە and walked to the top of the stairs. ڕۆیشتم بۆ سەرەوەی قادرمەکان. There was another door with the name Mr. Herbert Pocket on it. There was another door دەرگایەکی دیکە هەبوو with the name Mr. Herbert Pocket ناوی بەڕێز Herbert Pocketi لەسەر نووسرا بوو on it. یاخود باڵێ هەڵوەسرا بوو. المهم ئەو ناوە بە دەرگاکەوە بوو.
but no one was at home بەڵام کەس لە ماڵەوە نەبوو. Minutes later چەندان خولەک دواتر a young man with a friendly face appeared on the stairs. A young man پیاوێکی گەنج with a friendly face بەڕوخسارێکی دۆستانەوە هاوڕێیانەوە appeared دەرکەوت on the stairs لەسەر قاڵدرمەکان لەسەر پلیکانەکان. He was carrying some paper bags هێندێک علاقی کاغذی هەڵگرت بوو. Your name is Mr. Pep, isn't it? He said as he started to open the door. As he started to open the door, يعني هركة دستي بكرنوي درجاك كد وتيجي. Your name is Pep, isn't it? To now it Pippa. 1 year. I've just been to the market. من تعزت رويشتم بو أو market. You haven't been waiting for long, have you? خو زورني تشاورم دكين ويا. My mouth fell open in surprise as I looked at the young man. My mouth fell open وتدوم دوش دامه كرايوا تامزقبو in surprise لسر ساميان as I looked at the young man. هركا سيري بياو گنجا كم دكت بياو جهارا كم دكت. Habit went on. Habit بردام بلقصة كده. My father says you will be living here with me for a few. My father says باوكم قالت you will be living here to ليرة دجيت for a few بو ماوي نيجوت بو ماوي چن. He has suddenly stopped talking and was looking at me. لناكاو. He has suddenly stopped. لناكاو كتب وستابو. Okay, talking لقصة كده and was looking at me. سيري مني دكت. You the boy had a fight with to great كمن شرم لقلقت at Mrs. Havisham's house. He cried. حوالي كده لما لي خاتو هابشم. And you, I said, are you the boy in the grey suit? مني شوتم أيتو توش أوكريك قطار قلم يشكل لبر وقطار أساسك لبر بوم. He put the paper bags down. على كأنك دانا. We both started to laugh. هادوك ما دست ما ببكنيك. Later, as we were eating dinner, حركة ناني أوارا ما نقول. Habit told me about the day we had met. Habit سبعة بو رجعنا قصيبو كدم كلام مالي خاطر هايش مكتر من بيني وشام بيكتر كوتبو. بس هايشم asked me to visit her. خاطر هايشم دعوالي كردم كمان دعوالي كردم كمان سرداني بو كمان I didn't mind going ومنيش بلا مو آسايبو. I thought she might make me rich. Pim wabka omen dawlamanda kad, but she didn't balam waineket. And I thought she might want me to marry Esther. Wa peshim wa burranka awil biyewet hasad girilega Esther become. You met Esther, didn't you? Khoto Esther bini wanya, but no, balam oshi neket. And who's Esther? Why does she live with Mrs. Havisham? I asked. Basha Esther care. Butiliga khato Havisham dashit. من أبصارهم له habit كده. It's all a bit complicated. همتحدك علوزة. Habit began. Habit does it. Estella is not related to Mrs. Havisham. Estella هيتش بيوندكي بخاطر هافشمونية. She is adopted. باكو أو هالجيراوة أو لهوي جيراوة. She is a horrible ينكم من أفريقيا جنجي جحيلي ترسناكا. Mrs. Havisham هيد اسمه. خاطر هاوشم خوي رقي لبياوانا and as a result ولا أنجام يجدا she has taught her Estella وايلي Estella كردو Estella وافير كردو to do the same boy هما شد بكات بهما شو رقي لا بياوان بيت. He went on بردام بوم as Mrs. Havisham is my father's cousin. خاتو هاوشم عموزي باوكما. When Mrs. Havisham's father died كاتيك باوكي خاتو هاوشم مات. He and her brother became very rich. خوي براكي زور دولمن بود. But her brother spent all of his money. But I'm براكي تواي باراكي خوي صرف كد. And therefore got into debt. بمش قرض دار بيوام. He lived a bad life. لجانكي صخر دادا جياد. لجانكي خراب دادا جياد. And had friends. وهاوري وهاي هبون. Who were not gentlemen. كسانكي خاندان وبرس نبون. Mrs. Havisham fell in love with one of these friends. خاتو هايشم عاشقي يكيك لو بياوانا بو and they soon made the decision to get married. They soon made the decision أو برياران to get married. بوي هاسا قريلي قال يكتب بكا. My father was against the marriage. باوكم دجي أو زماوان دبو أو هاسا قريا بو. But Mrs. Havisham didn't listen.
did not listen بەڵام خاتو هاویشم هیچ گوێی پێ نەدا. But they didn't get married the day I asked منیش لێم پرسی باشە خۆ ئەوە هاوسە گریان نەکرد وانییە did they وایە no نەخێر. On the morning of the wedding day, on the morning واتە لە بەرەبەیانی of the wedding day ڕۆژی زەماوەندیان بەیانی زووی ڕۆژی زەماوەندیان دەمان سێ مێسە هاویشم ئەلێتە ئەو پیاوە نامەیەکی بۆ خاتو هاویشم نات that simply said کە بە سادەییەوە دەوت he could not marry her کە ناتوانێت زاڵجی لەگەڵ بکات and then he disappeared پاشان دیار نەما. A few days later چەند ڕۆژێک دواتر I went to Mr. Matthew Pockett's house ڕۆیشتم بۆ ماڵی بەڕێز Matthew Pocket. My education began ئیتر دەرسەکانم دەستی پێکرد. At the house لەو ماڵەدا I met Bentley Drummle چام بە Bentley Drummle کەوت another young man who was living and studying there. ئەمیش پیاوێکی گەنجی دیکە بوو کە لەوێ دەژیا وە دەیخوێند. I did not like him کەفم پێی نەدەهات and he was rich دەوڵەمەند بوو and proud فەخری بەخۆی دەکرد شانازی بەخۆیەوە دەکرد and very rude زۆر بێئەدەب. Although I now had a room in Mr. Pockett's house هەرچەندە I now is a man had a room ژوورێکم هەبوو in Mr. Pockett's house لە ماڵەکەی بەڕێز پۆکتدا I also decided to keep the room I had with Herbert. هەروەها بڕیاری ئەوشمدا کە ئەو ژوورێکە لەگەڵ هێبت هەم بوو هەر لەوێشدا بمێمەوە وەکو بڵێ لاقێکیشم هەر لەوێ بێت. He and I had become friends. ئیتر هەردووکمان بووین بە هاوڕێ and he was very helpful وە زۆر یارمەتی دام. He showed me how to dress. فێری کردم چۆن بە شێوازێکی خانەدان جلوبەرێک بپۆشم talk قسە بکەم and eat نان بخۆم like a gentleman وەکو پیاوێکی بەڕێز و خانەدان. Soon after my education had begun ئەوەندەی پێ نەچوو لە دوای ئەوەی کە دەرسەکانی من دەستیان پێکرد. Mr. Jaggers invited Bentley Drummle بەڕێز Jaggers Bentley Drummle داوەت کرد and me وە لەگەڵ من ئێمەی داوەت کردین to his house for dinner بۆ ماڵەکەی خۆی بۆ خوانی ئێوارە. Mr. Jaggers gave us some expensive wine بەڕێز Jaggers هەندێک شەڕابی گرانبایی پێداین and we ate a delicious meal خواردنێکی بەتاممان خوارد. The evening was going well. ئیتی ئەو ئێوارەیە زۆر بە باشی دەڕۆیشت. But then I became angry with the Drummle. بەڵام دواتر ئەمن لە Drummle تووڕە بووم who had drunk too much کە زۆری خواردە بوویەوە. He was being rude and kept saying how clever. He was being rude ئیتر بێئەدەبی دەکرد بێڕێز بوو and kept saying و دووبارەی دەکردەوە بە بەردەوامی دەیوت how clever and strong he was کە چەند ئەو کەسێکی زیرەک و بەهێزە. Soon we were shouting at each other. ئیتر ئەوەندەی پێ نەچوو دەنگمان لە یەکتر بەرز بوویەوە. Mr. Jaggers had a servant. بەڕێز Jaggers خزمەتکارێکی هەبوو and ئەو man with long dark hair ئافرەتێک بوو کە قژی درێژ بوو و هەروەها تاریکیش بووە تا ڕەش بوو and strange eyes و چاوەکانیشی نامۆ بوون. As she was picking the empty plates up هەر کە قاپە بەتاڵەکانی هەڵدەگرتن Mr. Jaggers suddenly cried لە ناکاو کتوپڕ بەڕێز Jaggers هاواری کرد and if you want to see real strength ئەگەر دەتەوێت هێزی ڕاستەقینە ببینی look at Moi's arms سەیری قۆڵەکانی مۆڵی بکەن. I turned and saw that he was holding her arms. I turned سەرم سۆڕاند and saw that بینیم کە he was holding her arms بینیم وا قۆڵەکانی ئەوی هەڵگرتووە. She looked very frightened زندەقی چ بوو واتە مۆڵی. There's power in these arms, Mr. Jaggers said. But as Jaggers with his lamp qolanda here, they are the strongest arms I have ever seen. Amana behesin qolan katawaku is that binimun. Then he said, Pasha Wati, you can go now, Molly. Molly is at Twani, Broy. The evening had not ended well. Heshtan o ewarea, Babashi Kotai Nahatabu, and I now disliked Bentley Drummle. Even more زیاتر لە جاران ڕقم لە Bentley Drummle دەبوویەوە. I was happy دڵخۆش بووم when after only 4 weeks کاتێک لە دوای یەک مانگی 4 هەفتەی دیکان Drummle studies finished. ئیتر خوێندنەکەی Drummle کۆتایی پێهات and he left Mr. Pockett's house ماڵەکەی بەڕێز پۆکتی بەجێهێشت.
Several months later, چەندان مانگ دواتر ئەرێت arrived from بدی نامەیەکم لەلایەن ڤیدیۆ پێگەیشت. Joe was going to come to see me the following day. لە نامەکەدا نووسرا بوو کە بەیانی جۆ دێت و من دەبینێت. I had not written to Joe or and Biddy or visited them since I had come to London. I had not written نامم بۆ نەنووسی بوو بۆ کێ to Joe بۆ Joe and Biddy بۆ Joe و Biddy or visited یاخود سەردام نەکرد بودم سەردانی ئەوانم نەکرد بوو since لەو دەمەی I had come to London ئەمن هاتبوومە لەندەن واتە لەوەتی هاتبوومە لەندەن نەنامم بۆ Joe Biddy ناردبوو و نە سەردانیشم کردبوون. I want to forget my old life. ئەمن دەمویست ژانە کۆنەکەی خۆم لەبیر بکەم. And I was not sure و دڵنیاش نەبووم لەوەی کە that کە I went to see Joe. بەیانی دەمەوێت Joe ببینم یان نا. Joe arrived the next day. بەیانی Joe گەیشت. And he was dressed in his best clothes. و باشترین و جوانترین جلوبەرگەکانی خۆی لەبەر کردبوو. He looked very happy to see me. زۆر دڵخۆش بوو بۆی کە منی بینیم. But it was clear that بەڵام زۆر دیار بوو پێوە دیار بوو he felt very uncomfortable. زۆر هەستی بە نامڕتاحی دەکرد. He refused to take a seat. ڕەتی کردەوە دابنیشێت and kept calling me sir و بە سێر بە گەورم بانگی منی دەکرد. Joe, you must stay for dinner, I told him. ئەتو دەبێ بۆ خوانی ئێوارە بمێنیەوە Joe پێم گوت. No sir, نەخێ گەورم, that would not be right. ئەمە شتێکی دروست نابێت. I have come to see that you are well. هات بۆ ئەوە هاتم کە ببینم تۆ تەندروستیت باشە یان نا and to tell you something. و دەمەوێت شتێکیشت پێ بڵێم. Then I must go back home. پاشان من دەبێت بگەڕێمەوە ماڵەوە. Because لەبەر ئەوەی London is not for me. London شوێنی من نییە. I am not a gentleman. خۆ من کەسێکی خانەدان نیم. I said nothing. I'm some note. Sir, گەورم Pep. The thing I have to tell you is ئەو شتێک کە دەمەوێت پێت بڵێم بریتیە لە that Mrs. Havisham would like to see or would like you to visit her. خاتو هاویشم دەیەوێت تۆ سەردانی بکەیت. ئێستا لە has come home. ئێستا لە هاتوتەوە ماڵەوە and wants to see you دەیەوێت تۆ ببینێت. Said Joe carefully. Joe ئەو قسانەی بە وریاییەوە کرد. ئێستا want to see me. ئێستا دەیەوێت من ببینێت. And Mrs. Havisham had asked me to visit. و خاتو هاویشمیش داوای لە من کردووە بۆ ئەوەی سەردانی بکەم. Therefore, بەمەش I thought بیرم کردەوە she must want me to marry ئێستا. حتما دەیەوێت هاوسەرگیری لەگەڵ ئێستا بکەم. I was very happy زۆر دڵخۆش بووم and made the decision to visit them the very next day. بڕیارمدا هەر بەیانی زوو سەردانیان بکەم. لێدا we've got some questions. دەیان خوێنینەوە داگەینەوە کوردی بۆی باشتر لەم بابەتە تێبگەین لە ئاڵقەی شەشەمیان. How did London look like? The first question is London چۆن بوو؟ دەڵێن the city was شارەکە شاری London was huge گەورە بوو dirty peace بوو and full of people پڕ بوو لە خەڵک. Where did Pip go after he arrived in London? لە دوای ئەوەی Pip گەیشتە London بۆ کوێ ڕۆیشت؟ After Pip arrived لە دوای ئەوەی Pip گەیشت he went to Mr. Jaggers' office. ڕۆیشت بۆ ئۆفیسەکەی بەڕێز Jaggers. What did Jaggers give him? Jaggers چی پێدا؟ Jaggers gave him some money to spend. هەندێک پارەی پێدا بۆ ئەوەی سەرفی بکات. Where did Jaggers send him to stay? Jaggers ئەوی نارد بۆ کوێ بۆ ئەوەی بمێنێتەوە. He sent him to stay with Mr. Habit's Pocket. ناردی بۆ ئەوەی لەگەڵ بەڕێز Habit Pocket بمێنێتەوە at Benedict's Inn. لە Benedict's Inn. What was Pip's new home like? ماڵە تازەکەی Pip کوو بوو؟ شێوە شکلی چۆن بوو؟ Pip's new home was small. ماڵە تازەکەی چ بوو؟ کچکۆکە بوو. Old کۆن بوو and looked empty. چۆر و هۆل بوو. Who appeared on the stairs a few minutes after Pip had got there? کێ لەسەر قادرمەکان دەرکەوت لە دوای چەند خولێکێک کە Pip گەشت بووێ ئەوێ. A few minutes after Pip had got there چەند خولێکێک لە دوای ئەوەی Pip گەشت بووێ ئەوێ a young man appeared on the stairs. پیاوێکی گەنج لەسەر قادرمەکان بەدیارکەوت. Where did he and Pip soon realize they had met many years before? ئیتر هەردووکیان درکیان کرد کە لەکوێ چەندان ساڵ لەمەوبەر یەکتریان بینیوە.
He and Pip soon realized that هەردووکیان هەستیان کرد they had met at Mrs. Havishman's house لە ماڵی خەتە هاویشم یەکتریان بینیوە many years before چەندان ساڵ لەمەوبەر. What did they both do when they remembered the fight they had at that time? لەدوای ئەوەی ئەو شەڕیان بیرکەوتەوە هەردووکیان چیان کرد when they remembered the fight کاتێک شەڕەکان بیرکەوتەوە they had at that time کە لەو کاتەدا کردبوویان they both laughed هەردووکیان پێکەنین دەستیان بە پێکەنین کرد. Whom did they talk about while they were having dinner together? لە کاتێکدا نانی ئێوارەیان بەیەکەوە دەخواست سەبارەت بەکێ قسەیان دەکرد while they were having dinner together لە کاتێکدا نانی ئێوارەیان لەگەڵ یەکتر دەخوات they talked about ئێسێلا قسەیان سەبارەت بە ئێسێلا دەکرد. What did Herbert tell Pip about ئێسێلا؟ Herbert چ شتێکی سەبارەت بە ئێسێلا بە Pip وت؟ Herbert told Pip بە Pip وت that ئێسێلا was adopted کە ئێسێلا لە خۆ گیراوە واتە هەڵگیراوە. What was the relationship between Herbert Pocket and Mrs. Havisham? Mrs. Havisham was his father's cousin ئامۆزای باوکی بوو. What happened to Mrs. Havisham and his brother when their father died? کاتێک باوکیان مرد چ شتێک بەسەر خات و هاویشم و براکەی هات. When their father died کاتێک باوکیان مرد Mrs. Havisham and her brother became very rich زۆر دەوڵەمەند بوون. Who did Mrs. Havisham fall in love with? Mrs. Havisham عاشقی کێ بوو؟ Mrs. Havisham fell in love with one of his brother's friends عاشقی یەکێک لە هاوڕێکانی براکەی بوو. Who did Pip meet at Mr. Matthew Pocket's house? لە ماڵی بەڕێز یاخۆ با بڵێن مامۆستا Matthew Pocket Pip کێ بینی at Mr. Matthew Pocket's house لە ماڵی بەڕێز Matthew Pocket Pip met Bentley Drummel. Pip پیاوێکی جەهێڵی گەنج بینی بە ناوی Bentley Drummel. Who is Bentley Drummel? باشە Bentley Drummel کێ بوو؟ He was a young man پیاوێکی گەنج بوو was living and studying at Mr. Matthew Pocket's house کە لە ماڵی مامۆستا Matthew Pocket هەم دەیخوێند و هەم دەمایەوە. He was rich دەوڵەمەند بوو proud زۆر شانازی فەخری بەخۆ دەکرد and very rude زۆریش بێئەدەب. What did Herbert teach Pip? Herbert چ شتێکی فێری Pip کرد؟ Herbert taught Pip how to dress فێری ئەوەی کرد کە چۆن جل لەبەر بکات تۆک قسە بکات and eat like a gentleman وەکو پیاوێکی خاندان بخوات نان بخوات. What did Jaggers do after Pip's education had begun? لە دوای ئەوەی خوێندنەکەی Pip دەستی پێکرد بەڕە Jaggers چی کرد؟ Mr. Jaggers invited Bentley Drummel and Pip بەڕە Jaggers هەم Bentley Drummel داوت کرد هەمیش Pipی داوت کرد to his house بۆ ماڵەکەی خۆی for dinner بۆ نانی ئێوارێ Pip's education after Pip's education had begun لە دوا ئەوەی کە خوێندنەکەی Pip دەستی پێکرده بوو بەرە Jaggers هەڵدەستێت بە داوتکردنی Bentley Drummel لەگەڵ Pip. What did Jaggers say about his servant? بەرە Jaggers چ شتێکی سەبارەت بە خزمەتکارەکەی وت؟ He said that witty if they want to see real strength ئەگەر دەیانەوێت هێزی ڕاستەقینە ببینن they should look at Moy's arms پێویستە سەری قۆڵەکانی بازوەکانی مۆڵی بکەن and that her arms were the strongest arms he had ever seen وە قۆڵەکانی ئەو بەهێزترین قۆڵ بوون کە تاوەکو ئێستا بەڕێز Jaggers چای پێکەوتە بن. What did arrive several months later? چ شتێک گەیشتە لەندەن لە دوای چەندان مانگ؟ Several months later لە دوای چەندان مانگ a letter arrived from Biddy لەلایەن بدیوە نامەیە گەیشتە لەندەن. Who was going to come to London to see Pip? کێ دەهاتە لەندەن بۆی چاوی بە Pip بکەوێت؟ Joe was going to come to London to see Pip. Joe دەهات بۆ لەندەن بۆ ئەوی چاوی بە Pip بکەوێت. What did Pip want to forget? Pip دەویست چی لەبیر بکات؟ And what wasn't he sure about? وسەبارەت بە چش دڵنیا نەبووم. Pip wanted to forget his old life. Pip دەویست ژیانەکەی خۆی لەبیر بکات and he was not sure وتەئکید نەبوو that کە he wanted to see Joe. ئاخۆ دەوێت Joe ببینی یاخۆ نا. Why did Joe come to visit Pip? بۆچی Joe سەردانی Pipی کرد؟ Joe came to visit Pip. Joe هات بۆ ئەوەی سەردانی Pip بکات. To see that boy ببینێ he was well تەندروستی باشیانە and to tell him that Mrs. Havisham would like to visit her و ئەوەشی پێگوت کە خەتە Havisham دەوێت سەردانی بکات and ئێستا had come home ئێستا هاتووەتە ماڵەوە I want to see him دەوێت Pip ببینێت.
What did Pip decide after Joe's visit? Pip بڕیایی چدا لە دوای ئەوەی کە جۆ سەردانی کردن سەردانی پپی کرد he decided to visit Mrs. Sargent بڕیایدا کە سەردانی خەتایشن بکات ئەن ئێستا لەگەڵ ئێستێرا that very next day هەر بەیانی زوو پپ بڕیات دەدات سەردانی خات و هاوشم و ئێستێرا بکات. Who was Molly? Molly کێ بوو؟ Molly was Mr. Jaggers 7 قسمەتکاری بەڕەس Jaggers بوو and she had long dark and strange eyes. قژێکی ڕەش و درێژی هەبوو وە چاوەکانیشی نامۆ و غەریب بوون. قوتابیانی عزیز و خۆشەویست بەم شوازە هاتینە کۆتایی وانەی ئەو ڕۆمان کە بریتی بوو لە ئێپسۆد 6 ئاڵلقەی شەشەم هەتاوەکو ئاڵلقەی حوتم واتە وانەیەکی دیکە بەخوای گەورەتان دەسپێرم هەتەندروست و لەش ساغ بن. Have a great time.